Amen. Amen. When we look at Millerite history, Keď sa pozrieme na dejiny Milleritov, we've discussed the fact that it was God's intent that Christ's second advent would be within their lifetime. hovorili sme o tom, že bol Boží zámer, aby Pán Ježiš prišiel v ich čase. We began to discuss this last year Začali sme o tomto hovoriť minulý rok in Brazil. This subject about v Brazílii. conditional prophecies and how they work. Téma podmienených proroctiev a ako to funguje. I don't believe this is a simple, straightforward issue. Neverím, že toto je jednoduchý problém. At the time, people who were in the movement, who are still in the movement, were disagreeing with the position or the conclusions that I was drawing. V čase ľudia, ktorí ešte vtedy boli v hnutí, nesúhlasili s tou pozíciou, ktorú som predstavil. I'm not sure what their position is today. Teraz neviem, kde ohľadne toho stoja. So what I'm referring to Takže o čom is hovorím? how do you read Daniel verse 40, chapter 11? Je, že ako čítame Daniela 11.40. Do you read this verse the way Josiah Litch read it, or do you read it the way that this movement understands it? Budeme to čítať tak, ako to napísal Josiáš Lič, alebo ako tomu rozumie toto hnutie? So I said Josiah Litch. Ja som povedal Josiáš Lič, Smith. ale potom to bol Uriah Smith, ktorý to prevzal od neho. So we're so familiar with Uriah Smith's work. Dielo Smitha veľmi dobre poznáme. And when I discovered that Uriah Smith was just copying or plagiarizing Litch's work, Keď som zistil, že on vlastne iba ako keby skopíroval Ličovú prácu and Litch was considering these issues at the same time that he had written the famous prediction about 1840, a on tieto veci zvažoval presne v tom istom čase, keď dal predpoveď o 1840. in my thinking, V mojom myslení it made me reconsider som zvážil, what Smith had written. čo Smith napísal. If we're going to take such pains to try to understand what Litch is speaking of about 1840, Keď dáme toľko úsilia do toho, aby sme pochopili to, o čom Litch hovorí v 1840, then why would we not equally consider his understanding of verse 40? prečo aj nezvážime rovnocenne jeho porozumenie 40. You verša? remember that I drew a little diagram which said Revelation 9, Daniel 11. Pamätáte, nakreslil som taký diagram zjavenie What you consider about that, if it 11, has any relevance or it's just playing with numbers. Daniel 9. To už je na vás, čo si o tom zvážite, či to je len hra s číslami, alebo to má nejaký význam. Before that study Pred tým in štúdiom Brazil last year, v Brazílii minulého roku we'd already come to a conclusion in November 2018 sme prišli k záveru v novembri 2018, been to a school of the prophets in Kenya, keď sme boli na prorockej škole v Kenii and there we established a tam sme ustanovili, that 1840
the že 1840 empowerment of the first angel zmocnenie prvého anjela was actually the loud cry of the third angel. You can explain it and understand it to be a loud cry. First angel. Bolo hlasité volanie prvého anjela. When we started considering that 1840 was the loud cry of the first angel, Keď sme začali zvažovať, že 1840 bolo hlasité volanie prvého anjela and we saw its connection to the history in which we now live, a videli sme to prepojenie v dejinách, v ktorých teraz žijeme, which is the loud cry of the third angel, čo je hlasité volanie tretieho anjela, both are connected to a 10-year Syrian proxy war. obe sú spojené s 10-ročnou sírskou zástupnou vojnou. And it seems to me it's not easy to ignore all of that light or all that information. Príde mi, že nie je jednoduché všetko toto ignorovať, tieto informácie. I would consider it to be light. Pre mňa to bolo svetlo, Perhaps other people wouldn't. možno pre druhých nie. So, Future for America currently refuse to see this alternate version of verse 40. FFA odmieta momentálne vidieť túto alternatívnu verziu 40. verša. First of all, it challenges this movement's understanding of how to approach this verse. Hlavne to ako keby dáva tomuto hnutiu výzvu, že ako pristupovať k tomuto veršu. But I think more significantly than that, Ale myslím si, že významnejšie ako to, it challenges us to reconsider how we actually approach inspiration. vedie nás to zvážiť, že ako prichádzame k inšpirácii. How can you have two alternative versions of the same verse? Ako môžeme mať dve alternatívne verzie toho istého verša? King of the South, Kráľ juhu, him, on, King of the North. kráľ severu. Three people, Traja ľudia, France, Egypt, Turkey. Francúzsko, Egypt, Turecko. Can you have that version Môžete mať túto verziu, that feels so literal? ktorá znie tak strašne doslovne. Or is Alebo the other version that we have correct? je tá iná verzia, čo my máme správna. That you have the King of the South and the King of the North. Že máme kráľa juhu a kráľa severu. Only two people, Len dvoch ľudí. three people or two. Traja ľudia, dvaja ľudia. And those two people Títo dvaja ľudia are the papacy sú pápežstvo and France. a Francúzsko. So let's just draw that. Poďme to nakresliť. Verse 40, 40. verš. version 1. Prvá verzia. King of the North, Král severu. him. On. King of the South, him. Sorry, King of the North, him. Král severu. On. Alebo jeho. Is this France? Je to Francúzsko? And Egypt A Egypt? and Turkey A Turecko? and France? Is that how we read that verse? Čítame takto ten verš? All happening in 1798. Všetko sa deje v 1798. I want to remind you Chcem vám pripomenúť, that it was actually fulfilled this way, actually occurred. že to takto bolo naplnené a naozaj sa to stalo. And you have to ask yourself the question, is that a coincidence? Musíte sa sami seba spýtať, je to náhoda? Because they use the same logic that we use. Lebo používajú tú istú logiku ako my. Same logic that we use about what waymark. Ohľadne ktorého milníku?
9/11. 9.11. If Ellen White had said, Ak by Ellen Whiteová povedala, I had this dream mala som tento when I sen, was in Melbourne keď som bola v Melbourne, about buildings being destroyed, o zničených budovách, would we have attached that to the buildings coming down in New York? spojili by sme to s budovami v New Yorku? No, we wouldn't. Mm-mm. We attach a dream that she had in New York Ten sen, ktorý mala v New Yorku, sme pripojili. and say, something about New York. Tu sme videli niečo o New Yorku. When buildings are attacked in New York, we make that connection. Keď sú napadnuté budovy, tak sme to spojili. I would argue, Ja by som argumentoval, even though it looks quite similar, aj keď to vyzerá podobne, their methodology is actually stronger than ours. ich metodológia je silnejšia ako naša. Because at least you can identify the South and the North with nations that had been those powers in the past. Lebo aspoň môžete identifikovať sever a juh s tými kráľovstvami, ktoré takto boli v minulosti. Our connection is Ellen White had a dream in the city. Naše prepojenie je, že sestra Whiteová mala v tom meste sen. But we both use the same concept. Ale používame ten istý koncept. You look in the media Ak sa pozrieme do médií and you see that these events occurred, a vidíte, že sa udiali tieto udalosti, and you go to the media and you see buildings came down in New York. vidíte, že v New Yorku padli budovy, It's the same concept. to je ten istý koncept. So why do we find this one so troubling? Prečo sa nám tento zdá taký zvláštny, taký, že sa ho bojíme? Our version, Naša verzia, for verse 40, pre 40. verš. the king of the south Kráľ juhu comes against him. príde proti nemu. King of the north Kráľ severu comes against him. príde proti nemu. We create a structure Vytvoríme štruktúru, because we're going to go to Revelation 13. lebo pôjdeme do zjavenia 13, We're going to go to Revelation 17. zjavenia 17 And we're going to discuss a deadly wound that occurs. a budeme hovoriť o smrteľnej rane, ktorá tam We see that je. that deadly wound will be healed. A vidíme, že tá bude uzdravená. So what we have done To, čo my sme spravili, is we've seen a death je, že sme videli smrť and a resurrection. a vzkriesenie. This is the concept that we're using Toto je koncept, ktorý používame, to build this framework here. aby sme vystavali tento rámec. Now, when this verse was first dealt with in this movement, Keď prvýkrát sa rozoberal tento verš v tomto hnutí, they were not using structures such as this chiasm that I'm discussing. takéto štruktúry ako chiastickú, to sa nepoužívalo. This is only a recent explanation of how to approach this verse. To je len také nedávne vysvetlenie toho, že ako prísť k tomuto veršu. Which I think is a robust explanation. Bast. Neviem, čo je bast. So we identify this Toto sme in identifikovali France. s Francúzskom. So we are introducing France into our story, just as the Millerites did. Prinášame Francúzsko do nášho príbehu, tak ako aj Milleriti. But what we see Ale čo vidíme, is this is an attack on the papacy. je, že toto je útok na pápežstvo. The deadly wound that's delivered to the papacy. That's what we see. Smrteľná rana, ktorá je daná pápežstvu. Then Potom we see that the king of the north will resurrect vidíme, že kráľ severu bude vzkriesený and come against, we'll just put Russia. a príde proti Rusku.
This is how we understand this verse. Takto rozumieme tomu veršu. So what we do Takže to, čo robíme, is we say the papacy is the same person je, že povieme, že pápežstvo je ten istý človek and France and Russia or the Soviet Union are the same person. a Francúzsko a Rusko sú tým istým človekom. King of the North, King of the South. Král severu, král juhu. Come to significantly different conclusions. Prídeme úplne k iným záverom. Now, the conclusion that you end up coming to, Záver, ku ktorému prídete, besides all the details and intricacies, okrem týchto detailov všetkých, is that this one je, že tento will give you one time of the end. vám dá jeden čas konca And this story a tento príbeh will give you two time of the ends. vám dá dva časy konca. And that's what is substantially different. A to je vlastne taký hlavný rozdiel. What we sometimes do, To, čo niekedy robíme, in fact, this movement is not very good at this because we pick and choose. pretože my si vyťahujeme raz to, v tomto nie sme moc dobrí. When someone attacks us, Keď nás niekto napadne, they disagree, nesúhlasia, like we disagree with FFA now. ako my, keď sme v nesúhlase s FFA, What they say is their claim to authority, to authenticity, authentic, genuine. oni hovoria, že je to autentické, Authority and genuineness is a thus saith the Lord. že takto hovorí Pán. Že to je, That's what they'll always use. A thus saith the Lord. toto vždy používajú, takto hovorí Pán. But the reality is Ale skutočnosť je, they pick and choose when they want to use this concept of thus saith the Lord. že si vyberajú, kedy chcú tento koncept použiť. And this example highlights this issue. A tento príklad zvýrazňuje tento problém. Because if Christ is going to come back in the lifetime of the Millerites, Pretože ak sa má Kristus vrátiť v čase Milleritov, then this version, tak táto verzia, this thus saith the Lord, toto takto hovorí Pán, cannot be correct. nemôže byť pravdivá, This správna. becomes difficult for people to accept. Toto je pre ľudí ťažké prijať. That this reading is wrong Že tento spôsob čítania je nesprávny. because you cannot have two time of the ends. Nemôžeme mať dva časy konca. Once God's church gets to a certain point in its experience, Keď sa Božia cirkev dostane do určitého bodu vo svojej skúsenosti, we'll call it compromise. nazveme to kompromis. Ellen White will call it covetousness. Ellen Whiteová to nazýva žiadostivosť. Compromise, covetousness. Žiadostivosť, kompromis. The word that we would use, To, čo my by sme použili taken from the scriptures, z písma, is Laodicea. je Laodicea. And we Identifikovali sme, that occurs in 1850. že to je v 1850. The Laodicean condition. Stav Laodicee. If you've watched presentations on this subject in the past, Ak ste v minulosti videli prezentácie o tejto téme, you'll know how I approach that subject, that history. budete vedieť, ako prichádzam k tejto téme. God is going to give Ellen White a vision, a dream. Boh dá Ellen Whiteovej videnie, sen. They're going to be led to produce this chart.
budú vedení urobiť túto tabuľku here in 1850 v 1850. because God wants to begin to draw in the world. Lebo Boh chce začať sťahovať donútra ten svet. If you want to say it in a very simple fashion, Ak to chcete povedať jednoduchým spôsobom, this was for the church, this was for the world. toto bolo pre cirkev, toto bolo pre svet. It's a simplistic way to see that history, Toto je jednoduchý spôsob, ako vidieť tieto dejiny. but I think it has some merit and some value to see it that way. Ale myslím, že má hodnotu sa na to pozrieť týmto spôsobom. If you notice those charts, Ak si všimnete tieto tabulky, they follow a principle následujú princíp, a principle that we've taken from a Bible verse that we've discussed a lot this week. princíp, ktorý sme zobrali z biblického verša, o ktorom sme hovorili tento týždeň dosť. Which Bible verse is that? Ktorý biblický verš je to? Isaiah 46 verse 10. Izaiáš 46:10. And what do we learn in that verse? Čo sme sa naučili v tom Two verši? concepts. Dva koncepty. You begin here Začneme tu and you go from point A to point B. a ideme od A do B. What do we call that? Ako to One nazývame? word. What does progression mean? Čo znamená postupnosť? I wouldn't express it this way. Takto by som to nevyjadril. You're getting better Stávate or you're sa getting worse. lepšími alebo horšími. You're improving Zlepšujete sa or you're deteriorating. alebo It's not zhoršujete. the only way to explain progression, but I think it's true. Toto nie je jediný spôsob, ako môžeme vysvetliť postupnosť, ale myslím, že je to pravda. It also teaches us, Tiež nás to učí. so we'll put A to B, Od A do B. but the passage also tells us Ale tá pasáž nám tiež hovorí, that it's the same, že je to isté. alpha and omega. Alfa a omega. Repeat Opakovanie and enlarge. a rozšírenie. It has to have two there, Musí tu byť dva, otherwise it wouldn't be repeat and enlarge. ináč to nie je opakovanie a rozšírenie. It would just be repeat. Bude to len opakovanie. And there's very little information when you just do a repeat. There's very little information. Je na to málo informácií, keď robíme len opakovanie. If you say, woe, woe, Ak poviete beda, beda, have you learned anything naučili ste sa niečo? the second time? Druhýkrát? No, because it's exactly the same. Nie, lebo je to stále to isté. Is that repeat and enlarge? Je to opakovanie a rozšírenie? No, it's just repeat. Nie, je to len opakovanie. Just think about this. Porozmýšľajte, The Millerites, mileriti, with their limited capability s limitovanými in schopnosťami. interrogating inspiration. Interrogating. Yeah. Prístupe k inšpirácii. They don't have the tools that we have. Oni nemajú nástroje, ktoré máme my. I don't mean phones and computers. Nemyslím telefóny a počítače. I mean the increasing information, the tools that we have. Myslím tie zvyšujúce sa informácie, nástroje, ktoré máme. Hold that thought. Podržte to. Hopefully we all know Dúfam, že všetci vieme, that when we say woe, woe, že keď povieme beda, beda, Revelation chapter 8, to je zjavenie verse 8, 13, 13. verš. there's these woes because something else is about to happen.
Tieto beda sú tu preto, lebo niečo iné sa ide stať. 3 woes. Tri beda. We understand that? Tomu rozumieme? We see this as Islam. To je islám. Problem is, Problém je, if you're going to say woe and woe, ak poviete beda, what information have you increased? ako ste rozšírili tú informáciu? None. Nejako. So when they see that, Keď to vidia, what they cannot do to, čo nevedia spraviť, is to do this je urobiť toto. and then do this A and toto. this and say that the first woe plus the second woe equals the third. A povedať, že prvé plus druhé beda rovná sa tretie. Triple application. Trojitá aplikácia. Because it just says woe, woe. Lebo sa tam píše beda. And what they have not done Čo neurobili? is notice the differences between them. Nevideli tie rozdielnosti medzi nimi. They observe Sledujú a spear and a gun, but they don't know what to do with that. vidia, že je tam ten So they're gonna get oštep the a zbraň, third ale nevedia, čo s tým. A zoberú and not tretie do anything. a neurobia nič. They can't make the connection Nevedia to prepojiť, because they don't understand about repeat and enlarge like we do. lebo nerozumejú opakovanie a rozšírenie tak, ako my. They don't understand about triple application. Nerozumejú o trojitej aplikácii. That's a side point. To bol taký bočný odbočka. That's a side point. We have to consider this subject in both ways. Musíme toto zvážiť obidvoma smermi. Progression and repeat and enlarge. Opakovanie a rozšírenie. A tiež postupnosť. We've come to 1850. Keď prídeme do 1850, Come into a Laodicean condition. vošli sme do stavu Laodicee. So what we see Čo vidíme, is that the church is progressing. je, že cirkev postupuje. And it's progressing in a downward fall. Postupuje smerom dole. Now, this experience, táto skúsenosť, covetousness, žiadostivosť, compromise, kompromis, Laodicea, Laodicea. often when we think about this, Často, keď o tomto rozmýšľame, we have a perspective of what that means. máme perspektívu o tom, čo to znamená. And that perspective, by and large, is given to us by Ellen White. A tá perspektíva nám je daná Ellen Whiteovou. And I'm suggesting Ja navrhujem, a different perspective, a different understanding. že iná perspektíva, iné porozumenie, A different view of what a Laodicean condition is. iný pohľad na to, čo to vlastne je stav Laodice. First of all, Za prvé, it's a satanic attack. je to satanský útok. It's not something that we just came up by ourselves with. Nie je to niečo, s čím sme sami prišli. We didn't just say, oh, let's give up. We didn't say, let's just give up. Nepovedali sme, no, vzdajme sa. This was a satanic attack. Toto bol satanský útok. Progression, repeat and enlarge. Postupnosť, opakovanie, rozšírenie. Hopefully one thing that you've learned this week. Dúfam, že jedna vec, ktorú ste sa tento týždeň naučili, You have to deal with both. musíte sa zaoberať s So oboma. what's the relationship between these two charts? Aký je vzťah medzi týmito dvoma tabulkami? Because in the past, V minulosti Future for America FFA would be very strong in its position on these charts. mala veľmi silnú pozíciu ohľadne týchto tabuliek. There's a whole series called Habakkuk's Tables that are dedicated
to what's on these charts. Je celá séria Habakukových tabuliek, ktoré sú vlastne zasvetené tomu, že o čom sú tie tabulky. Now, when they approach these charts, how did they do that? Keď oni prídu k týmto tabulkám, ako to robia? Which methodology or principle? Aký majú princíp alebo metodológiu? Which one? Progression. Postupnosť. If you go back and see their presentations, Keď ideme naspäť a vidíme ich they will teach prezentácie, this. učia toto. 43, 50. 43, 50. This Toto? is what? Toto je čo? The foundations. Základy. And this A toto? are the pillars. See, Sú we've all piliere. heard it, we all know. My sme to počuli, poznáme to. This is the only way they're willing to see this. Základy a piliere. Takto jediným spôsobom sa chcú na to pozrieť. Sú ochotní to And when vidieť. I first was looking at these charts, Keď ja som sa pozeral na tieto tabulky prvýkrát, perhaps not first looking at, but when I was first presenting on them, keď som o nich prezentoval, 10 years ago, guess what I said? pred 10 rokmi, hádajte, čo som povedal. I said, there Povedal is som, the foundation of our faith. to je základ našej viery. And I got my wrist slapped. Dostal som po ruke. Don't teach foolishness. Neuč bláznovstvo. The 50 is the pillars that build onto the foundation. 50 to sú piliere na tie základy. Is that correct? Je to správne? Of course it's correct. Áno, je to správne. Pozrite. We start off here Začneme tu and we progress. a prejdeme postupne. It doesn't show it here. Tu nás sa to neukazuje. How many messages do we have Koľko máme posolstiev? from Revelation 14? Zo zjavenia The 14. first Prvé, and the second. druhé. There's no third angel's message on this chart. Na tejto tabulke nie je tretie. There's no sanctuary message on this chart. Nie je tam nič o svätyni. It's progressed. Je to postupnosť. This is correct. To je správne. However, Ale what they were, and I suspect are still not willing to see, to, čo nie sú ochotní vidieť, because since then, I odvtedy found quotes som našiel citáty, that show that this is the foundation, ktoré ukazovali, že toto sú základy in parenthesis, v úvodzovkách. as much as this is. Takisto ako aj toto. I've taught that Učil som to in the presence of Elder Jeff, v prítomnosti brata Jeffa. and he didn't object. Nemal proti tomu nič. Because the logic and the proof is right in front of you to see. Pretože tá logika je presne pred vami. So when you go to the relationship between 43 and 50, it's a progression and repeat and enlarge. Keď idete do tohto vzťahu 43-50, je to postupnosť a opakovanie, rozšírenie. If you're repeating it, who are you repeating it for? Ak to opakujete, pre koho to opakujete? If you're willing to see, Ak ste to ochotní it's vidieť, easy. je to jednoduché. First the church, Najprv cirkev, then the world. potom svet. It's the exact same message, Presne to isté which is posolstvo. what we teach, isn't it? To je to, čo učíme, nie? God's dealing with humanity is always the same. To, ako Boh robí s ľuďmi, je vždy to isté. So God wants to repeat the message here Ale Boh chce opakovať posolstvo tu, to the world. svetu. And Satan A wants to Satan prevent this. tomu chce I zabrániť. want us to conceptualize. Chcem, aby sme mali ten koncept. This is not Adventists being lazy. Toto nie sú adventisti, ktorí sú leniví.
being bad people. Uh, That's not what's going on here. že sú zlými ľuďmi. These are faithful, dedicated people To sa tu nedieje. To sú verní, zasvetení ľudia, who are now being targeted by satanic powers. na ktorých sú zamierené satanské sily. No, I'm not saying that's a good excuse. Ja nevravím, že to je výhovorka, But yet I want us to see ale chcem, aby sme videli, how well do you do it just individually. ako You live your life, you want to be good, sa vám darí. Chcete žiť dobre, byť dobrý? and why do you keep on stumbling and falling? Prečo stále padáte? You would tell me, Povedali by ste mi? because of Satan. Kvôli satanovi. And when God gets rid of him, Keď sa ho Boh zbaví and I get to heaven, a prídeme do neba, I'm not going to stumble and fall už nebudem padať, because I won't have him tempting me. pretože ma nebude pokúšať. So if you have that model for yourself, Ak máte takýto model sami pre seba, and it has some validity, ktorý má svoju určitú platnosť, then see what's happening here. pozrite, čo sa deje tu. You've got good people Máte dobrých ľudí, who want to do their work. ktorí chcú robiť svoje dielo. God wants to encourage them. Boh ich chce povzbudiť. He gives Ellen White visions and dreams. Dáva Ellen Whiteovej videnia a sny. He shows them how to produce this chart, Ukázal im, ako urobiť tieto tabulky, which was going to be the banner čo mala byť taká of zástava. the gospel message that was going to be given to the world. Zástava evanjelia, ktorá mala byť daná svetu. Satan is going crazy Satan blázni z toho, because he knows his end is near. lebo vie, že jeho koniec je blízko. He's only got a few short years. Má len pár krátkych rokov, So he comes up with a scheme. takže príde s takým plánom. Now I've heard all the presentations. Počul som všetky I've prezentácie, heard all the presentations that this movement does videl som všetky prezentácie, čo robí toto hnutie, about the condition of God's church. o vzťahu Božej cirkvi. That this church is into spiritualism. Že táto cirkev je v špiritizme. Now, that version of events, Táto verzia udalostí, that perspective that we have, táto perspektíva, ktorú máme, I'm not attacking, na to but I neútočím. am saying it's not one that we get from inspiration. To nie je to, čo získame z inšpirácie. Especially when it comes to this subject, Hlavne, keď prídeme k tejto téme the subject of modern Israel. moderného Izraela. Now, you might want to go to the story of the witch of Endor Môžete ísť do príbehu o čarodenici z Endoru and develop a line of logic, a vyvinúť líniu logiky, but it's only one perspective. ale je to len jedna perspektíva. I want to go from the perspective, not that someone made up, Ja chcem ísť z perspektívy, ktorú niekto vymyslel. and I don't say that to attack that model. Nehovorím to na to, aby som zaútočil na tento I model. believe it has some validity. Verím, že má svoju platnosť alebo svoju... But I want to go to a model that is inspired. Ale chcem ísť do inšpirovaného modelu, And the one that I see, a ktorý ja vidím. and you would too if you read it, Aj vy by ste to videli, keď to budete čítať. is the following. Následovne. Before I give that to you, Predtým, ako vám to dám, when we start dealing with methodology keď sa začneme zaoberať s metodológiou and how to read, a ako čítať, we should use common sense. mali by sme používať zdravý rozum. We should do the obvious Mali by sme robiť to, čo je jasné a zrejmé, before the extreme. pred tým extrémom. The conventional before the peculiar. Conventional? I don't know.
To, čo je asi také bežné pred tým, Okay. čo je What do I vzácne. Čo tým myslím? Go to great controversy. Choďte do veľkého sporu, Go to spiritual gifts. do duchovných darov, Don't go to some letter that Ellen White writes to an individual. nie do nejakého listu, ktorý Ellen Whiteová píše jednému človeku. That's what I mean by go to the conventional, go to the normal writings. Tým myslím, že choďte do tých všeobecných spisov, do tých takých bežných. I'm not saying ignore those letters. Tým nevravím, že ignorujte tie listy. Why not go to the published writings as opposed to the unpublished writings? Prečo neísť do tých publikovaných spisov ako proti tomu do tých nepublikovaných? What I mean by unpublished writings, Čo tým myslím, tie nepublikované spisy? Ellen Whiteová Whiteová will write something, some note. niečo napíše, nejakú poznámku. She'll pack it away. Um, It's called a manuscript. napríklad tie rukopisy. It's not the church. To není cirkev. She doesn't do anything with it. Ona s tým nerobí nič. She just files it away. Oh. Sometime later, O nejaký čas neskôr. we release those manuscripts. They're called the manuscript releases. Čiže ona mala nejaké rukopisy, ktoré zhrnula do nejakej obálky a po nejakom čase tie rukopisy Why boli would that be zverejnené. your primary source of reference? Po nejakom čase boli zverejnené. Prečo by toto mal byť váš hlavný zdroj informácií? Do what Ellen White is guiding you to do. Robte to, čo vás vedie robiť. Go to the published writings that she is publishing. Choďte do tých, ktoré ona sama zverejnila. Wouldn't that be common sense? Nebol by to zdravý rozum? But we love conspiracies. My máme radi konšpiráciu We say those manuscripts have secret information. a povieme, že tieto rukopisy majú tajné informácie. That they're withholding from us. A cirkev nás zdržuje od tých So we informácií. want A my ich chceme. So the only point I want to make by that little story To, čo chcem celé týmto všetkým povedať, is not to ignore all of that extra information. It's important. nemáme ignorovať všetky tie informácie, ktoré máme navyše. To je dôležité. But you start with the obvious, Ale mali by sme začať s tým, čo je zrejmé published a works, to, čo je zverejnené. and then do more research. Potom môžeme robiť ďalší výskum. If you do that, Ak to you spravíte, go to both spiritual gifts and the great controversy, pôjdete do duchovných darov aj do veľkého sporu, you'll find one thing. zistíte jednu vec. When it comes to the subject that we're addressing, about 50, Čo sa týka tému, o ktorej hovoríme, témy. Ellen White, when she writes on this issue, Keď Ellen Whiteová o tomto píše, she writes about this subject, o tejto téme, has the following commentary. má následovný komentár. Satan Satan is going to look at the church sa pozrie na cirkev and he's going to look at the world a na svet and he's going to realize a uvedomí si, you can't deal with them in the same way. že nemôže s nimi zaobchádzať rovnakým spôsobom. So he's not going to say the church and the world are the same. On nepovie, že cirkev a svet sú to isté. He's going to say this. Povie toto. The church, Cirkev, Adventism, adventizmus, they believe in the Bible. oni veria v Bibliu. We're not going to persuade them to become spiritualists. Nepresvedčíme ich, aby sa stali špiritisti. So we won't even try. To sa nebudeme ani pokúšať. He acknowledges that we won't enter into spiritualism. On to vie, že nevojdeme do špiritizmu. Ellen White's commenting from his own words in the published premier books. Ellen Whiteová na to komentuje svojimi slovami v tej hlavnej publikovanej knihe. We say in the movement, A my hovoríme v hnutí, ignore that. ignorujte to. We like the story of the witch of Endor and Saul, My máme radi ten príbeh o tej čarodejnici z Endoru a o Saulovi. which should be our primary approach. Čo by mal byť náš hlavný prístup alebo zdroj, z ktorého berieme?
our understanding of an Old Testament Bible story Naše porozumenie príbehu zo Starého zákona or a plain reading of Spirit of Prophecy that's published, alebo jasné písanie zverejnené ducha prorockého. I would suggest the second. Ja hovorím, že to druhé. He then says, Potom hovorí the world, svet. they don't read their Bibles, Oni nečítajú svoju Bibliu. so the way we'll deal with them Spôsob, ako budeme zaobchádzať s nimi, is to introduce them and confirm them into spiritualism. je im zaviesť špiritizmus. We'll attack the church, we'll attack the world. Napadneme cirkev, napadneme svet. The world will attack with spiritualism. Svet napadneme so špiritizmom. How will we attack the church? Ako napadneme cirkev? You can't stop them reading the Bible. Nezastavíte ich, aby čítali Bibliu. What we're going to do To, čo urobíme, is we're going to let them allow them to read, dovolíme im čítať, but we're going to encourage them through trial and temptation ale skrze súženie a pokušenie ich to begin povzbudíme, to change their approach of how they read inspiration. aby začali meniť svoj prístup k tomu, ako čítajú inšpiráciu. So you can believe in the second advent. It's all good. Môžete veriť v druhý príchod, to je v poriadku. He doesn't even care about the Sabbath, by the way. Keep Sabbath. Dodržujte What si he sobotu, wants to tomu do nevadí. To, čo chce spraviť, Is make us lose our focus je, aby sme strátili naše zameranie on this waymark. na tento Second milník, advent. druhý príchod. And what I mean by that, Čo tým myslím? we don't care if they teach about the second advent. Nevadí, ak budú hlásať o druhom príchode. Yeah. To nám nevadí. As long as we don't know, or as long as they don't know when it's going to happen. Ak nebudú vedieť, kedy sa to má udiať. You don't know when the second advent is. Keď nevieme, kedy je druhý príchod, Time continues, čas pokračuje and you have to be worried about your children's education, musíte sa obávať o to, aké budú mať vaše deti your vzdelanie, job, svoju prácu, your house. dom. It needs painting. You can't leave it to deteriorate. Treba ho vymalovať, však nemôže nám to tu padnúť na hlavu. So he wants to have everything intact. Intact. He wants you to read your Bibles, Chce, aby sme čítali Bibliu, the soft version. tú jednoduchšiu verziu. Keep Sabbath. Dodržujte Believe in the second sobotu, advent. verte v druhý príchod, Believe you're special. verte, že ste vynimoční, But you know what? ale viete čo? We don't know when this is going to happen. My nevieme, kedy sa toto stane. And you need to take care of yourself. Musíte sa nejako o seba postarať. You need to what you need to do Čo musíte is urobiť je worry about your situation here on earth. obávať sa o vašu situáciu tu na zemi. Could be a long time before Christ returns. Môže to byť dlho predtým, ako sa vráti Kristus. So don't lose your message. Nestraťte posolstvo, Just get rid of one part of your message. len spustite tú jednu časť toho We've already posolstva. discussed this before. O tom sme už predtým hovorili. The Millerites, Mileriti, we'll go back. Moses, Mojžiš, the disciples, učeníci, Millerites Mileriti, are all dealing with two subjects, two issues. všetci riešia dva problémy, When they deliver their message, keď dávajú svoje posolstvo. what is it? Čo to je? The two. Tie dve posolstva. Teda dve problémy. Geography Geografia and a time. čas. Time is fulfilled. Čas sa naplnil. So what Satan's going to do, To, čo Satan urobí, he's going to say this. povie toto. We'll leave the geography intact. Necháme tú geografiu nedotknutú. Adventists know where Christ is. Adventisti vedia, kde je Kristus. They know he's coming down. They know we're going back. Vedia, že príde, vedia, že kde je teraz. Geography's fine. Geografia je v poriadku.
We'll now deal with the subject of time. Teraz sa vysporiadame s témou o čase. And what our church does A čo naša cirkev spraví through this satanic temptation cez toto pokušenie satanské, is forget our message on time. je, že zabudne posolstvo o čase. So I want to say, Ja chcem povedať, Laodicea equals rovná sa no time. žiaden čas. That's the premier definition of Laodicea To je that hlavná, I want us to understand. to je hlavná definícia Laodice, ktorú chcem, aby ste rozumeli. So now we Teraz forget our message on time zabudneme na naše posolstvo o čase at the very moment a v tom momente that God is going to give us more information on time. Boh nám dáva viac informácií o čase. When we talk about the scattering Keď hovoríme o rozptýlení and the gathering, a zhromaždení, when we relate it to the subject of time, keď to prinesieme k téme o čase, the scattering rozptýlenie, is no time, tam nie je čas. and the gathering is a message on time. Rozptýlenie je posolstvo o čase. So I say, Ja hovorím, in 1850, 1850, God is going to gather his people, Boh zhromaždí svoj ľud, which means he's going to give us a message on time. čo znamená, že nám dá posolstvo o čase. Not for the investigative judgment, but for the executive judgment. Nie čas o vyšetrujúcom súde, ale o výkonnom. And if you have a message Ak máte posolstvo on time, ohľadne času, but the geography is wrong, ale nesprávna geografia, you're doomed. tak ste mimo. Or Alebo if you have a message on geography, ak máte posolstvo o geografii, but you don't have time, ale nemáte čas, you're also doomed. tiež ste mimo. And this is what the Laodicean condition is. A toto je stav Laodice. What is Sardis? Čo je Sardis? We already discussed Už sme hovorili, that Sardis and Laodicea are identical conditions. že Sardis a Laodicea sú identické podmienky. Alive on the outside, dead on the inside. Živé navonok, vnútri mŕtve. Sardis teaches what? Sardis učí čo? Two issues, 2 points. 2 body, 2 problémy. What are they? Čo sú to? Geography Geografia and time. a čas. What do Adventists or Laodicea teach? Čo učí Laodicea alebo adventisti? Geography Geografiu and time. a čas. Sardis says what? Sardis hovorí čo? We have the time. Máme čas? Were they correct? Mali pravdu? Yes. Áno. What about the geography? A čo geografia? They're wrong on geography, right on time. V tom sa milili. Takže nemali pravdu v geografii, mali pravdu v čase. Laodicea, Laodicea? are we correct on geography? Vieme umiestnenie geografiu? Yes. Áno. Our problem is time. Náš problém je čas. It's the same condition. Je to ten istý Two stav. sides of the same coin. Dve strany jednej mince. This is why Satan's attack was so successful. Preto Satanov útok bol taký úspešný. Both churches have one problem. Obidve cirkvi majú jeden problém. Here's this coin. Tu je tá minca. So it has 2 faces. Má dve fázy alebo dve strany. So this is half and Polovička, half. polovička. Heads and tails. I don't know if you call it that. Strana, teda rúb a neviem jak to, no. Proste obidve strany mince. Rúb a lice. 50%. 50%. Sardis. What's the premier problem? Aký je jeho That hlavný they have. problém? Aký má hlavný problém Sardis? They're correct on time, wrong on geography. Čas majú dobré, umiestnenie nesprávne. So they're half right, Nápoj správne, half nápoj wrong. nesprávne.
What's Laodicea's problem? Laodicea? Exactly the same. Presne ten istý problém. They're half wrong Nápoj nesprávne, and half right. nápoj správne. This has been demonstrated Toto bolo ukázané in this movement v tomto hnutí last year. minulý rok. When you go to Brazil Keď and pôjdete Guadeloupe, do Brazílie a Guadalupe, that's the camp meetings and schools that I'm referring to. to sú camp meetingy v škole, o ktorých hovorím. It was identified Bolo identifikované clearly jasne, that Elder Jeff že brat Jeff was teaching half right and half wrong truth. učil polo správnu, polo nesprávnu pravdu. And he accepted that rebuke. A on to prijal, toto pokarhanie. The message was so strong Posolstvo bolo tak silné, that he was forced to be quiet. že bol prinútený zostať ticho. Later on, Neskôr he was required to be quiet. He was silenced by that message. Later on in the summer, Neskôr v lete a similar issue comes up, prišiel podobný and problém. again it's identified that he's half right and half wrong. Znova je to identifikované ako na poli zle, na poli dobre. And because we as the Church of Ephesus, Pretože my ako cirkev Efezu we're so nice. sme We're really takí, nice my people. sme takí milí ľudia. When one of our brothers or sisters Keď jeden z našich bratov alebo sestier are exhibiting Laodicean characteristics, prejavujú vlastnosti Laodice, what we do to, čo is we spravíme, just ignore it. ignorujeme to. We say, they'll get over it. A povieme, to sa nejako prekoná, It'll be okay. to bude v poriadku, They'll grow. vyrastú z toho, They'll learn. They'll repent. naučia sa, budú činiť pokanie. We don't address it and deal with it Nenapomenuli sme to a nevysporiadali sa s tým. because we're nice people. Sme milí ľudia. Whether or not we should address it or we shouldn't is a separate subject. To, čo sme mali, či sme mali alebo nemali, to je druhá téma. What is very interesting, Ale čo je zaujímavé, when the separation occurs, keď prišlo to rozdelenie, the very first thing Elder Jeff Pippinger tells you prvá vec, ktorú vám brat Pippinger povedal, starší, if we're going to disagree, ak budeme nesúhlasiť, he says this sarcastically, povedal to sarkasticky, rhetorically, retoricky, about himself. sám o sebe, He says, well, that means tak to znamená, I'll have to go back to my Laodicean theology, že musím ísť naspäť do mojej teológie Laodice my Laodicean way of approaching the subject, a laodicejský spôsob prístupu k veciam, which is true, čo je pravda, because he never left it. lebo to nikdy neopustil. He'd never left the comforts and the security of Laodicea. Nikdy neopustil tú bezpečnosť And Laodice. you need to ask yourself, Musíte sa spýtať sami seba, have you? či vy ste opustili. Are you still holding on to Laodicean concepts Držíte sa stále laodicejských konceptov, that just have not blossomed yet and are visible to see? ktoré len ešte nevypúčali a nie sú viditeľné. Once the church goes into Laodicea Keď cirkev vôjde do Laodice and we say a my hovoríme, that we're half wrong and half right, že sme nápoj správne, nápoj nesprávne, that we don't have a subject or a message on že time, nemáme posolstvo o čase, we have now accepted prijali sme this false theology, these false ideas. túto falošnú teológiu, falošné názory. Already, Už God has set things in motion Boh už dal veci do pohybu.
He'd already raised Heijer here Pozdvihol Hajroma Edsona 6 years before. pred 6 rokmi. 6 years later, O 6 rokov neskôr he's going to write that series on the 2520. napíše sériu o 2520 The message gets crushed. a to posolstvo je ako keby rozdrtené, The message that was to open up time. ktoré malo otvoriť čas. And we wander in the wilderness A sme na pušti a blúdime tam for 126 years 126 rokov. until a new generation arises, the fourth generation. Dokiaľ povstane nová generácia, 4. And that's why A to je dôvod, prečo we are forced to go to version 2 of Daniel 11 verse 40. sme prinútení ísť k druhej verzii Daniela 11.40. It's important Je- for us to understand how we have come to this place. Je dôležité, aby sme pochopili, ako sme prišli na toto miesto. So you understand the logic, Takže rozumiete tej logike, the history, dejinám, the prophecy proroctvu, of how this movement has been created. toho, ako toto hnutie bolo vytvorené. Who's done right, who's done wrong. Kto urobil zle, kto urobil nesprávne. This is not an attack upon any individual. Toto nie je útok na človeka sa ako takého. This is an observation of prophecy. Toto je pozorovanie proroctva. So we've got to a place Dostali sme sa na miesto, where we're going to have this version, kde budeme mať túto verziu, which is 2 time of the ends. 2 časy konca. And that's going to be our introduction point A to bude náš úvod to the creation of this movement. k vytvoreniu tohto hnutia. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we give you praise and thanks. Drahý nebeský Otče, dávame ti vďaku a chválu. We ask that you would bless us in the study and meditation of your word. Prosíme, aby si nám pomohol, keď budeme študovať a meditovať nad tvojim slovom. We also ask, Lord, for a special blessing upon the food we're to eat. Prosíme ťa aj o požehnanie za jedlo, ktoré budeme jesť. Be with us through these sacred hours. Buď s nami, prosím. Help us not to forget you. Daj, aby sme nezabudli na teba. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen.